to the Investigator TV Special General News Edition. Like, share, and subscribe. It's a full whole panel olunaku lwa leero, and we are in the beautiful ambience of several media players. Wasungu kubabuzaako ye philosopher kubuza kwatulaga. Nga bulijjo nja kwebaza abalabi ku mukutu gwaffe guno n'engeri gye mutwanirizaamu comments tuziraba ne zituzaamu amaanyi nti mwagala kye tukola mweyongere ddala kasosa mu philosopher wendi tubatambuze era nja kubaga nti buli muntu yenna ali eyo ng'alina kyagasse ku ggwanga okola ky'amaanyi era yongerera ddala okwo kyekyo. The only knighted man on the panel. Njagala kwebaza kubanga oli musajja mbuulize. Abaganda baga nti bw'oba onaawangaala n'omuntu yenna osooka kuyiga mizeegye. Kale bassebo baba tulaba ne bajja njagala beebaza okutugoberera ate n'okwebaza bannange bano the investigator olw'engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Nange ssebo mbaayo oluusi ndaba oluusi n'enkomentinga obuzibu bw'enkomentinga tonziramu luusi mba n'ebibuuzo nanziramu. But I love watching and I think you are doing the right job. Thank you. The only man with the legal brain around here era omuntu atera okubeera mu bbaala y'amateeka. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo mwenna abatulaba abalungi nti mumusibye mutya mwasuze mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo yonna gye muri wano ne wabweru w'eggwanga. Abatulaba mwenna tubasiima nnyo mu byonna. Mulimu n'abo batwala obudde ne baako akantu ke baweereza ne bagaa nti katubeeko akantu kasobole okusapootinga embeera zonna bwe zitambula. So n'olwekyo mu kubuuza kuno njagala kwebaza Afande Sebagala asinziira Bungereza. Bwe lwagira bw'ati ng'agira tulina Elizabeth Wamala, tulina Rakel, tulina Mayanja n'abalala bonna babeerako ne baba nga basobola okuba nga basapootinga omulimu gwa Mukama. Guno no gwa Mukama ddala gwe tutwala mu maaso. So n'olwekyo njagala kubeebaza munzikirize bategeeze nti ate kimere kya yaya kyo kyayitiridde ku luno. Oyagala kulya enkoko egy'olya n'owulira nti ogiridde ng'eriko erimu obumonde, oluwombo olw'amatooke, oluwombo olwa buli kimu ky'oyagala ng'oli waka oyagala kusiibuluka oba oli musiibi wandyagadde kudya ku DAK ku makya abaana bakuleetera ne bakusanza awo wooli. So n'olwekyo olunaku lwa Sande osobola okugamba nti mukyala wange olwaleero tugenda mu sigiri kabaleete kimmere ne bakireeta n'olya ne mweriirako ne musobola nga mulidde ekimere ekirungi ekitaliimu buzibu bwonna. Temuli butto, temuli kantu konna. So bw'olya emmere ya yaya ddala oba olidde emmere ennungi esobola okukuuma obulamu bwo. Abalya ebintu bya Sams banange mwebale nnyo buli agenda mu supermarket n'agula ebintu bya Sams. Sams tutandika ne P. Abo bannange mugende mubigule byonna gyebiri ebumpwanki okunywerera ku kyayi abaana abato abantu abakulu kuli waliyo buli kimu kyonna. Kalo bannange kawoomye okamala ku luno obusera na buli kimu kyonna ekya Sams mugende mukigule. Bwe mukigula muba muyambye nnyo omuwejjere okuba nga asobola okuba nga ate adda engulu olwa ennaku zino ndi mugalubindi kata amaaso nagataddemu ekintu ekirala gatemu ebirungo sobola okuba nga ntambula. Ndi muzzukulu wa Ndereya Gakyalo okuva Emijera Kakulu Town Council Hama County Ntunga mu district. Nsanyusa okuba nga ndi wamu nammwe, nsanyusa okubeera ku ttiimu eno. Abakukunavu mwenna mwebale nnyo okuba nga mwampisa okubeera wamu nammwe. Ebyo ebinaaba bisobye munansonyiwa ebinaatambula obulungi mubeere nga mutusiima naye bwe ebito bwe bibeera Mukama nga ye mubeeze tujja baweereza. Webale ssebo. The third pair of spectacles on this show. Ndu kubuza kubatulaba. Oh no. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Stanley Ndugu. Ndawula, the investigators use the gun that fires, not the one for hire, and science of Pela Konam Mwebala Kola.
mwebale okukyapa, mwebale okupakasa, mwebale okuyiriba, mwebale okukola kyonna ekisoboka okufuna ekigulira Magala Eddiba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abayiribi ba KCCA abadde mu Kampala asagala gamba nti mbasaasidde nenjagala kubagamba nti muzigule obwongo mutunuleko awalala. Etokoowa bakusuuza kino okwata ekirala, suula kino okwata ekirala. So njagala mugende mu maaso n'okukola ki n'okubeera nga muli bayiiya. Waliwo ziti Madamu Judith Madam Judith Matovu 3528 ku nsonga yennyini yatuwadde feedback. Judith Matovu 3528 agamba nti evictions from Kampala would be simpler and more effective if the following were done. 1. Government enabling those already in the agricultural sector gainfully remain there by resurrecting effective agricultural extension services to farmers. Government investing in research and training local farmers in organic farming using organic fertilizers and organic pesticides. Government intentionally resurrecting and encourage farmers from farmers cooperative societies to assist them produce enough, target good markets for their produce and increase their bargaining power. 2. Government put in place and enforce good agricultural policies that minimize the unabated exploitation of farmers by middlemen who selfishly undermine what they want to pay to farmers for their produce, which most often doesn't cover even half of the production costs. If the above are done, Ugandans who had abandoned farming would willingly turn back to the land without necessitating any force from government, hence solving the rural-urban influx, unemployment and underemployment, and enhance equality in regional development. Yes. Then government investing in research. Thank you so much, Mkwano, Madam Judith Matovu. Banda kyogeddeko ku kyagundi lately nga ndowooza nti tebakipiikingi okubagamba nti abadde atembeya mu Kampala ogenda wenyigireko mu agriculture akyongedde kidiginga deep. So mugezeeko okulanga mweyiya ekyo gundi that is a katipa akaliwo ntino nti ebintu ebyobulimi birimu akati birimu akasente ate giba myezi 3 gyokka ate sizoni zaffe zikyaliko. So njagala okusasira mwenna balina okusomoozebwa okumuyitamu Bwana Jjako tukyakusasira kulwaza maama kansubire ajja kuba bulungi n'ababa mwenna abalumizibwa twagala okubasasira alina mu abalina obuwanguzi obwamutuuseeko Mukama yeebazibwe mu kukozesa bulungi obanga kisoboka n'okuyamba abalala. Maureen waliwo omukyala namusanze nga ndi ku byange jogging nga ntambula bamuyita Maureen namusanze ku Northern Bypass n'abatumira nnyo n'abagamba mwebala okuweereza naye wano bw'aba commentinga yaŋŋambye afulumanga Saara ne basaara bawerako naye nga njagala okubasanyukirako ennyo abantu abatwagala. Waliwo omukyala bamuyita Darren Matovu Darren Namatovu yakutumidde nnyo Mr. Kasozi yagaye muno mbu oyiwa nnyo sense nti oyogera sense, you make a lot of sense. Darren Namatovu so yali atuwandiikirako wano ku investigator naye nakutumira nnyo. Rogers Kazibwe nsanyusa okulaba mwebale comments awo ze mutuweereza mukulu Anthony Stanley our virtual panelists nkutumiddeko webale okutuwa ku bwino wa Enago project era namukozesaako abo nemukozesaako wali ku X naye X mpolampola egenda ekwata omuliro. Kampeyini yaffe ey'oluguudo lwa Mityana Mbende banaye mbeegayiridde olumu mujja kulaba nga tusuulamu mu topics ezimu
nga tukasuulayo eyo ogambe nti ate kano kazze katya ng'eggulo mwana mulenzi yatandise nabbanja okitegeera ate nga story yabadde completely on other things naye ngenze ndaba nga mu comments abantu bakipiikinze so tujja kubeera nga tukibakuba mu maaso mpola mpola tugezeeko okuraisinga obusungu obwetaagisa to bring these people to account for their deeds n'obugambo obwo nsanyusa okubeera ku webale mbadde njagala ku kyoluguudo lw'emityana nti nammwe mbawagira waliwo yambuuza naga nti oba ndugu yawasaayo nga ataddemu amaanyi mangi saagala kigendako naye ku nsonga y'omukyalo n'abadde awa alternatives ku bantu abava mu kibuga Kampala Judith Matovu njala okukanya naye ku bintu ebisinga obungi n'okugattako KCCA ne gavumenti bwe yabadde esengula abantu bagave mu kibuga it provided only one face alternative mugende mu butale waliyo emidala muki butale yet ndowooza nti singa kyali kikoleddwa nekimanyibwa nti kijja there would also be an alternative package nti what if ngo nabadde mu hoteli bakusesinga business nga nti okay akatale kaveemu nikozesa ensimbi zino genda mu byobulimi it will be a plan kese gyanvanjulidde ova wano tukusindika nga tusindika mu butale bwo kanyiza okuva mu butale to diversify nengende wala ensonga ey'okujyayo okusembyayo yeya interest ku loans zaffe eza bank nti singa interest ebesse abantu bano abali mu butale nga bayinza okwewula ensimbi ne zikola ebirala it is very easy to find so many other things you can do for example bugende waffe e Busoga beeyi y'ebirime eri wansi you can buy produce nojja mu Kampala ng'ojja muno mukuleeta produce wo eri abo bamugula n'otaddayo so mukyala Matovu anzuukusizza kulowooza nti twandibadde tubuuzizza gavumenti nti bagenda tuweeyo alternative sinnya gy'obasindika nga si kugenda mu butale mwokka. Wow, nange Japo David Waluka 24/7 like an AK-47 time tells tales. Rogers Kabuye Nkulaba, Madame Martha, surprisingly nabadde nva waka ne musanga walinga ku prime y'ekyanja nakube ngombe eno okugira ati omuntu ayambadde galubindi ate emabega ndabayo omwana nangamba waayi sokojje musate kiki nengobe motoka engeri gye yabadde ataddeko obudabo yindikeeza ngenda okumutuuka ngamba naye nova nemugamba nva kulaba mukadde ali saidi eno tugende wali nkuwa amata ga maama neyanziza nnyo Madame Martha. Ani oyo? Madame Martha. Martha. Okay. Yes, going now to business. Bwana philosopher. Colonel Dr. Kizza Besigye has been in jail for over a year now. During this same time, tugenza okulira report ezivaayo ezigamba mtino he is in ill health. Then a few months ago, we also heard that his wife, engineer Winnie Byanyima, had initiated talks with the government to secure his bail. However, that talk went into thin air until a few days ago, wetuzemu netuwulira nti Honorable Winnie Byanyima is now reinitiating the negotiation process. This time round, ngayita mu church leaders era nga 23rd February ayise okusaba ku Lubaga Cathedral in a service that will be led by Paul Semogele. In this same kind of rota of events, there is talk that she is now willing to take the Honorable Nsibambi way of going and meeting Museveni to secure
Colonel Dr. Kiza Besigye's freedom. Buli omu n'abeeranga n'emisango mu nsi muno obanga afunye obutategeeragana n'omuntu omulala kyonna kirina kuggweera ku State House and so what? Esooka batugamba nti the stronger devils the destiny of the weaker. Ow'amaanyi yasalirawo kumpi abanafu. President Museveni kati yayina amaanyi. So beyond the President Museveni ogenda kugenda kuteesezaawa. So tulina kukigumira ekyo, tulina ogenda wa President Museveni. Kyovola nti nno ne mu Roman Empire decision zonna zaggweranga Rome ewaba emperor be balina amaanyi. Decision zonna esinga mu nsi wano zibadde ziggwera US be balina amaanyi. So tulina okumanya wa ewali center erina ki obuyinza. President Museveni teyeewalika mu kintu kino. So ku nsonga ya Byanyima okusookera ddala Byanyima Besigye ebbanga liwezenga ali muki mukomera. We twatandikira nga baakamusiba okuwaga kwali kungi wano e Uganda. Ne tulaba bakizanga beekalakasa kati tokyabawulira yadde. Twalaba abaana abaalinga baddukirawo ku gundi Buganda Road High Court awo bakutte ebipapula Mutwe Besigye poliisi n'ebagoba embiro tokyalabayo n'omu. Kati Besigye ali mu kiseera kya funeral. We baali badefininga funeral kyeki baga nti a funeral is after a funeral when everyone leaves and the place remains quiet. That's when the funeral begins. Okuziika kwekwonga okuziika kuwedde buli omu n'agenda ne wasigala nga tewali muntu lw'omanya nti kaakati ddala kuno kwabadde kuziika nga wonna wasirise bonna bagenze ennaku n'eryoka ebatandikiramu. Kati Besigye essaawa eno ali kumpi mu funeral. Bonna abaatandika nga bawaga abatwala paaliyamenti abaali bakikozesanga platform okufunirako paaliyamenti gye bali baserebulatinga be baakuba baliwo abo beekukumye balukwago n'abalala bonna basirise. Martha Karua naye agendera Kenya n'ebyayo nabyo bitandika politics atandise okuboyiringa up. Kati Besigye asigalidde waawo. So mu situation ng'eyo kiki tuba tulina okukola? Ffe batugamba nti bw'oba ogamba nti if you think that you are smart enough try to teach a stubborn goat. Bw'oba olowooza nti oli mugezi nnyo dda ku mbuzi endala ogisomese nti kale tugenda ku muddo ogiconvincing ekkirize egende ojja kulaba bwejja okulaga. President Museveni is a stubborn goat. Tosuubira nti mujja kumuwa ekyokuyiga nga muyita mu opposing ekigenze ewala. Temujja kumuwa. Muyina kukola ki? Nagambirawo nti this is a political question which must be solved through a political process. Tewali misango gye bavunaana Besigye tebajja kufuna bujulizi wabula nsonga za byabufuzi ze ziri awo. Therefore tulina kukola ki? Ne mbagamba muyina kuddayo muteeseganye ne President Museveni. Kiggwe democracy gw'omulaba wano gwe babagamba rule of law. It's an illusion. Babalimba bulimbi democracy si yali awo worldwide nti democracy akola. Wabeerawo katero y'abantu abalina amaanyi. Abaana abeekalakasa ku gundi Capitol Hill ku gundi nga beekalakasa olwa Trump baalina emisango ddala egyabavunaanibwa abamu ne basoma emyaka 17 ne Trump olwajja n'abijjawo byonna. Rule of law yali waawo. Negotiation ne zikola. Amawanga alaidi power amawanga ga coalition abawangula Napoleon mu Europe. Napoleon yatawanya Europe ebbanga. Naye bwe baamala okuwangula ne banegotiating ne bamutwala St Helena ne bamuteerawo n'ensako omulabe gw'olwanye naye abatidde abantu bo ne bamanya nti okusolovinga ebizibu bya Europe obutadda omusajja tumukole ki tukanye naye tumutwale tubeere mirembe. Kiki twagala ekikulu kubeera na mirembe. Besigye yeetaaga mirembe. Kiki tulina okukola? Tulina kukaanya na President Museveni bino byonna ne bivaawo. Mu political science batugamba nti no a good politician is a good negotiator. Era ne bakugamba nti no negotiation it's a politician's daily bread. Gwe munadde njogamba nti give us our daily bread munnabyabufuzi ye negotiation ye daily bread. Era negotiation bagamba it's a reality in politics, not a illusion. Balowooza tujja kuyita mu mateeka tuyite mu mateeka amateeka ku nsi kuno bukyangabawo nga ffe balinga w'amaanyi si munafu.
kyovala newa Katonda olwawangula sitaani ye mubi singa sitaani yawangula Katonda singa tusinza kitafaali oba mugeyeeno oba wa naye tuli Katonda lwaki ye w'amaanyi so kati esaino President Museveni ye w'amaanyi tuyina okukaya ne President Museveni tusolovinga kino ekizibu. South Africa ebbanga lye bafugirwamu apesayiti Mandela ne bamusiba emyaka ne tulaba masaka ez'enjawulo twatuuka 1991 ne bagamba nno yesaawa tulina okulaba nti South Africa tuteekawo ki enfuga eya bonna. FD Kiraka yalumba Mandela ne batuula face to face ne banegotiatinga ne bakkiriza Government of National Unity nti ejja kubeeramu abazungu n'abazungu babeere ne right mu South Africa. After negotiation twalaba oluvannyuma nti South Africa yafuna gavumenti ey'abaddugavu n'efuna emirembe ne gye balimu kaakati. So wekibeera nga tusobola okutuula ne twogera ne tusolovinga ebizibu ng'emu ku roolo ya negotiation roolo yayo esooka eriki nti tulina okutunuulira greater good negotiatinga ng'omanyi nti waliwo bangi abasobola okuganyulwa mu kyo negotiatinga greater good yakaakati eriwa Besigye kuva mu kkomera mulwadde akaddiye alemedde mu kkomera bannabyabufuzi balimbye ne bateekawo obubadi obw'enjawulo ne bafunirako platform abagenze mu parliament abakoze batya ne bagenda Besigye gyali kati tewakyali way forward. Tunuulira abaana aba Nuupu ku list gye bataddeyo abali mu kkomera greater good eriwa ffe kulwana byabufuzi byaffe kusigaza ego yaffe oba okulwanira obulungi bw'abali. So ne tuba tutunuulira ekiki ekirina okukolebwa okubeera acceptable mu society tutunuulira greater good wekibanga Byanyima okwesitula agende ayogere ne President Museveni n'abakulu b'eddiini beegatteko nga kisobola okugyayo Besigye for greater good. Utilitarianism tumuleka ateese abantu bali bafeeyo bwe banaavaayo tunaddamu activism yaffe nga bali wabweru kuba kye twagala essaawa eno kulaba nti nno wabeerawo emirembe. So aba Igbo balina olugero olugamba ti sometimes it's good to accept a blame you walk away so that everything ends in peace. Kiba kirungi n'okkiriza nti kale wekiba kyetu kale nzikiriza gunsinze ne mutambula emirembe ne gidda mu nsi. Naye bwe tunaddamu kulowooza nti tulina okulaba ani yakola ensobi ani alina okuvunaanibwa tujja kumaliza nga Besigye afiiridde mu kkomera abaana bafiiridde ate banoonye minisita endala bayite eri bo babagaininge ne gavumenti muboogerere mwatulyamu olukwe mwakola bino kati essaawa eno Nuupu tewali way forward. Abaana bali mu makomera omanyi ba dependents bameka ababonaabona. So bw'otunulira list ey'abaana 8 n'otunulira abatono abateereddwa naye nga waliyo ba dependents abayimiridde ku bantu bali eriyo gwe basiba mu kkomera ng'omwana we bagenda muzaalamu ku myaka 13 bonna abo future yaabwe eri endangered olw'okuba mwe temusobola kukkanya n'abantu nga temukkanya mutya nga ne Katonda yabagaininga ne Sitaani ku mulambo gwa Moses bagukayanya Sitaani ng'agamba ono mwonoonyi nga n'ensonga alina Sitaani yali alina ensonga osinga Katonda. Moses yatta omuntu e Misiri. So Moses wasn't only a sinner but he was a murderer. Sitaani yayimirira okwo n'agamba Mikayiri totwala mulambo nze nina ogutwala ne wabagayininga ne Katonda gwani atabagayininga na Museveni okugyayo Besigye. Muyanga, is Honorable Winnie Byanyima running a genuine freedom race, or she's just a desperate wife trying to secure the freedom of her ailing hubby? Great, thank you. Overall, I have a few issues to note. One, Byanyima alabikanga agonze. Lwaki nga nti agonze? Amalala ge baayogeza mu kutandika nga batandika ensonga zino nga ne puliida okuva e Kenya ze Karua tukwaga ayogera n'olwaleero bategedde nti tegasobola kuyamba. Byonna bye baakola nga Kasozi bwagambye, abakola ebipande abaawera nti ekisoboka tulina puliida asinga, ne excitement yaliwo nga
jukira nga bawangudde omusango mu constitutional court kooti ng'ekkiriza nti kooti z'amagye nfu baafunamu amaanyi awo ne viga gabeerabidde nka muganda Kasozi bw'ayogedde nti amateeka mu gavumenti ya mwami Museveni gali mu Museveni yennyini era bangi balooza nti now that the Supreme Court has said there is no more left, Besigye and the other prisoners are going to be let free. Government yabalekayo neita mu process zonna ezimatisa ba MPs ndi tuyise etteeka eritereeza mu court martial. There were very good suggestions. I don't know whether I got time to read the rulings. There were very good suggestions made by abalamuzi mu kutereeza court martial nga tevaawo naye ng'etereezeddwa n'okuba na resemblance of a place of jurisdiction. So I am happy nti Winnie Byanyima n'abalala kati bakkiriza nti oba oli awo bwe tusindika ennyo tetusobola tuyina okukkaanya ng'omuganda bw'agamba nti akusinga akubya gw'olina. That's what the Baganda said. Tafuna na mulala kukuba addira gw'olina gwakujjako ate nakuba. That's how the Baganda saying is. Engero zange ziri straight nnyo saagala zibenga eza nduugu because I disagree with nduugu ono Magala n'eddiba. Idaba to explain Magala naye eddiba teyali nyonnyodde. Anyway, that's one. So nsanyuka Byanyima bw'abanga bw'ayogera katayogera ku Besigye yekka, ayogera ku balala olukaaga, ayogera ne ku Nuupu. Kye tubadde tubasaba bulijjo nti nga opposition you must work together. We don't tell them to work together mu budde bwa campaign bwokka. Naye if my brother is in trouble I always help. Kayimba ako kamanyi nti ekikosa Nuupu kikoze FDC, ekikoze FDC kikoza DP, ekikosa DP kikoza UPC. We have wanted always to have this. What I need to find out from this, buli lwe boogera ku bakwatiddwa abaana ba Nuupu bangi bali eyo, abaana bawera 1000, abaana ba Nuupu bawera 2000, bawera 3000. Ba Nuupu bokka be bakwatibwa oba mulimu oba aba opposition, because they keep painting a picture nti aba Nuupu bokka be bakwatibwa. Ekyokubiri kyemmanyi nti abalabi baffe oluusi tebakyagala kukiwulira, abavumi bavuma. Twogera ku bali mu makomera, tetwagala nnyo kuwulira bye baakola. It cannot be that bonna bakwata political. You become a political prisoner because you are arrested politically. But you could also have committed a crime in the exercise of your political rights. Singa wamenye etteeka. Ekyo kisigala silent nga tetukyogerako. Ekyokubiri, nga munnamawulire ate yali omu FDC nawulira ti efforts ezasooka okukolebwa zalimu Byanyima n'abalala beesitwa ne bagenda bagamba Besigye nti ekituufu kiri nti wano oluddewo katugende twogere ne Museveni. Bwe kiba kisoboka musisinkane, muyinza okusinkana emisana oba ekiro. President yakola meetings ekiro. Omusajja omwetondere bino biggwe. I am told ti Besigye yagaana, yagamba no, tumaleyo process y'amateeka siva wano. Era mbu n'adisappointinga nnyo abali bagoba ensonga eyo. Kanjogera Byanyima amanya gana mulasaagala googera. Ne baba disappointing and I think this man is too proud, he's too arrogant. We need to solve this. Now I want to know and we need to follow. Has Besigye finally given in nti ali ready okuteesa oba ali ready okumuteeseza? Kwali yaga nti nze sigenda kyokka nammwe tewaba agenda okupulidinga on my behalf. Njagala bino biggwe. Kale eggeyaŋŋana eryo tetunnamanya we lyakoma. So Byanyima ayogera nga mukyala wa Besigye awulidde nti amenyese omutima.
oba bwaga nti last week yagenda laba ku Besigye nga mulwadde nnyo bakkaanya ne Besigye nti ekituufu kiri nti mpanise oba nzikakkanye genda oyogere n'omukulu mbiyita mu mangu kubanga bingi ekirala the president Kasozi abadde akibuuza lwaki buli nsonga ennene enaggweranga wa Museveni kiki ekiri wakati wano kitasobola ku what if nfe kyokunoonya Museveni for negotiation or for pleading for mercy we simply expedited the legal process bawoze bigwe nze ndi opposed to the negotiations and I want to be on record saagala Besigye kuteesa na Museveni kumuyimbula very good kubanga ebigambo ebyayogerwanga Besigye akakwatibwa bwe mba kuquotinga on one of the media channels Andrew Mwenda a journalist we all respect I think yatugamba nti Besigye yabadde akoze olukwe okutta Museveni is on records in the public domain okutta Museveni era nti olukwe nolwabadde lulimu n'oku nga baguze drones bagende nga balaba wali amagana g'abanankole amanene bafuuyire ente obutwa zonna ziffe babawalizi nabo kugamba nti basitukire mu struggle now bwe mumaliriza negotiations ng'ekyo tekituuse kuwe kikoma munaaba mutukoze bubi let government bring evidence egenda mu tulubeeri let Besigye defend himself tegere ekituufu kiri ki ddala these are you know we brush them as political issues did Besigye a man of his brain a Ugandan a patriot a historical in this scenario really plan to kill Mr. Museveni? Did he use his brain to think of what would be the repercussions if Mr. Museveni died? What plan did Besigye have to run Uganda if Museveni was killed? I am not saying that these are facts, but these allegations must be concluded to the latter. We must know. Now, bwe tukoma ku kino kye tuliko, ebyo tebijja kuvaayo. Yet, for our own posterity, it is important to have it. Kamalirize na bino. The risk trait of the opposition. Omusango gwa Besigye gwongedde okunamya bannaffe abagaa nti bali mu opposition. Engeri gye beeyisizaamu ebikola bye bakoze ndowooza mu Uganda opposition bannamawulire. Uganda's opposition are journalists. Era singa teboogera ku nsonga Besigye abantu baamwerabira dda bamuvaako dda among the fearing to senti Besigye takyatunda takyalowoozebwako abamulozaako casually bayite Besigye katagenda kuyingira mu mwaka mulamba ne bikomaawo. Is this the reason why you understand? Hold press conference? Yet, if there was a genuine opposition in this country that comes together soldier to say, we are demanding for the reason of Besigye. Bwe bagenda mu campaign, Nilukwago n'agenda mu campaign, n'abalala ne bagenda, ng'olaba buli omu anoonya ali ku kirala. That's why njogera bulijjo nti wano mu Uganda sirabawo opposition. Opposition eri mu Uganda y'abantu ba bulijjo abaawansi. Ate nayo yaddakiika ezi era ebeera bweti. Omusajja agenda mu ddwaliro ng'atwala mukyala w'okuzaala n'atuuka nga bamusaba gloves ng'eddwaliro terina gloves n'adduka kaduuka akaliraanyeewo ng'atunda gloves aggaddewo ng'abasawo baga nti bwe wataba gloves terikwata mulwadde n'ayombamu ne kale gavumenti eno tuteebereza eddwaliro lya gavumenti nemubula ne gloves obugiravus naye nkya ow'edduuka bwaggulawo n'agula gloves
tebazalisa mukyala we ebyo biwedde. So this opposition that is policy based, that is issue based, that is mobilizes abantu okumanya nti bakabi bannakenya bano jako. I think opposition yaabwe yanjawulo ku yaffe bweba bbeeyi y'akawunga ugali ebeera y'akawunga bakyogera mu buli region. No hapana kwa ugali hapana ugali ngali ugali eyaffe ensonga y'abali mu western. I don't think anybody is bothered in western Uganda about Bobi Wine, or anybody is bothered in northern Uganda about Bobi Wine, or even other region. The bother is in Busoga and Uganda. Yet Bobi Wine claims, or the other opposition people claim, that they are championing a national cause, national pains. That is the duty that we or them have to do for our country. Bwana Tugume, the only legal brain on the panel, how does Engineer Winnie Byanyima jump the due process of the law and run to President Museveni for securing freedom here, Dr. Kiza Besige, with a running case in court? He has not been convicted. I think abamukufe the bystander abali ebweru amateka tumanyi the president can only act nga akozesa prerogative of mercy after somebody being convicted. Will she have her cake and eat it? Yarwawo Winnie Byanyima yarwawo kubanga ebizibu Besigye byafeesinga biva kuye. All the problems that Besigye is facing, including being in jail without trial, it is Winnie Byanyima. So kata bisolving. Ate yekwasa tagattako NUP kino kiche. This is her personal problem at solving. Saa kutandika kuleta NUP nti ate waliwo olukago lwe anoonya kimu NUP. Solving ensonga zo ozimanyi wezaava wezatandikira ne gye ziraga. Leka kugattako abalala. Bayirawo tulina ebizibu bingi mu Uganda ebiteetaagisa Winnie Byanyima kugenda kusabira nti abitandikeko. Ebyetaagisa National Reconciliation Commission, akakiiko akasobola okuzza emitima gy'abantu mu Uganda. Muve ku Dr. Besigye kumwogerako kati abantu bangi bali makomera okutandika ne Ssemwogerere bwe yeesimbawo 1996. They are still there. Teri abafaako, teri ayagala kumanya gye bali. Katoyiza kuleeta kati olw'okuba Dr. Besigye gwe basibye gwe n'ogamba ovuddeyo. Olina obulumi olw'omuntu wo ate kyabuntu. N'abantu bangi bali mu kubonaabona. Bw'ogenda mu Eastern Uganda okutandikira e Busoga okweyongerayo yonna, ente zaabwe zaalimu n'obwavu bwe baalina bwava kubanga waliwo abantu baagenda ne balya ente zaabwe zonna ne bazirya ne bazimalawo. People are very poor. Naye tewali abuuza. And that requires not to negotiate with Museveni. It requires a commission to investigate what exactly happened. Ebyo mubirese mubitadda. Abantu bali mu kubonaabona. Abantu bafiira babateeka mu gaali y'omukka ne babatta. Abantu abawera kumpi bali kumpi bakyenda waliwo n'emukula wano. Nobody has ever given a report of what exactly happened. Ani yakikola avunaanibwa ddi bw'aba aliwo bw'aba taliiwo ani yamuwa olukusa olukola ekintu ekyo. That requires a National Reconciliation Commission. Tufune engeri gye tusobola okuddamu ne bannaffe bafa. Juzi wano abantu kumpi 3 n'omusobe Kasese battiddwa mu lubiri lw'Omusinga. N'Omusinga ne bamujja mu Bwakabaka bwe bamuleeta eno e Kampala yakaddayo. Ne yali Prime Minister doza yakafa juzi. And that doesn't require Winnie Byanyima okugenda wa Ssemwogerere amusabire. No. Mulemu kuzenda kulamu bw'abantu. Twadde mu ntale ez'enjawulo wane balo abantu baafa wane eggulu ludda wawonna up to now. Abantu tebalina taata, tebalina maama, tebalina ki. Those are the issues.
we need a comprehensive strategy okulanga bana Uganda tudingana tutandika okukolera awamu omu yeetonda gavumenti yeetonda mwe mugenda kwetonda ewa Museveni. There is a time when Museveni has also to say I'm sorry. Yes. Mukati mugamba Besigye agende yeetonda ewa Museveni. Mwe Museveni neetonda ddi eri abantu. Bange ebintu ebisinga ebyo nebikoleddwa byonna almost bitandikira ku ye. Wano bebeetonda ne first lady. Ebyo tuwali yabimanya. Ebyo wani yabimanya ebyo. Twetaaga okwetonda okwatya. Kati ate oba kitadde personal. Yes. Oba kitadde personal bw'ogamba nti ajja ewange olinga agamba nti nze musaba ye yeetonde. Nze njogera kati kyova olaba nze nfuna problem nammwe. Nti bwe mbasazeewo kwogera ensonga ate muzifuula zaaki. Yes, definitely. Yes, twisi bikolwa. Yes, individual kati tetumanyi. We are talking issues njogera ku nsonga. Omusajja mulungu alina obusungu bungi ennaku zino. Abadde was joking bambi awulira gavumenti. No, akireese nti akiwulira kati yatulaba agamba ati tuguma n'ensonga ne Museveni. Nkijjeewo. Kubanga agambye ajja kwetondere kati. Yes, oba kitegeera ekyo sikirina. Nenga yo togiyina. Sikirina nze njogera mazima. Anti my problem is the truth. Nti bwe mbagamba amazima mwe mukikwata mu ngeri ki endala. Ngamba Winnie Byanyima ekimuleetera okugenda okusaba eruwaga si kusaba lwakuba alumirirwa nnyo abantu abali bonna abaafuna obuzibu mu Uganda olw'okuba baawe ali incarcerated mu ngeri eyo mubeera gyakola ki gyafaana naye mugamba nti gwe watandika ekintu ekyo kimalirize ate togattako birala ebye-NUP birala ebye-FDC gyebiri ebyawase mwogere nkugambye gyebiri ebya DPZ gyebiri n'abantu abali mu FOC walk to work n'abalala bonna gye bali temubogerako. You're not talking about those issues. Ekyo kyekimbagamba. So Winnie Byanyima waliwo ebigambibwa nti yasooka mu State House. Bw'asooka mu State House ng'omukyala ne bajja ne bamugjamu nga bamala okumugjamu General Sare n'amugjamu. Ekyo si kyange. Bw'amala okumugjamu obusungu obwo bwasigala. Naye omuntu eyali dokita ate wa President Museveni ate najja n'awasa omwo. Obwo ebintu ne bitandikira awo. Waliwo issues ze balina okumaliriza nga bo nga zandibadde family issues. Wankola kino wakola kiri gwe watwala ono yali wange naye kati namutta tubimalirize bigwe individually temutugattako. No, don't add us there. Those are your own issues. Kubanga bw'ogenda okulaba Museveni naye mutuufu munyiivu omuntu onyiiga. Omuntu gw'obadde dokita wange gwemanyi nti gw'onjanjaba gw'okola biki ate omaliriza ng'eyandibadde owange ng'omututte ate n'otakomaawo n'oyagala ate otwale ne State House ozigye mu State House mujje mutuulemu gyogo mwe temwagala kubyogera mwe twogera ebyo mulaba nti ki eruusi liba gyogo. Yes, omuntu oga nti kankunyiddemu kati owulire nti nze ndi muki mu kintu nkutwaleko mukomera kwogere otegeere nti kino nakikulekera ne kino nekikurekera kino kitte toddamu kukyogerako ng'ayogera n'oli kyova abakugamba Dr. Besigye agende yeetondera ani temugattamu bintu birala. Winnie Byanyima lwana entalo zo wazimanya yogera n'abantu babiri kubanga babo President Museveni wo ne Dr. Besigye wo kati gwe mwogere musolovinga ensonga ezo muzimale nze byenjogedde oyinza okunkyawa kwekyo naye ge mazima. Ndugu waliwo akantu kebakubuuza have you ever had a hard knock? Tugumi is a hard knock. God bless you. Ndugu project ya engineer Winnie Byanyima to now turn into religious leaders nga Paul Semogerere and eventually go to State House and have issue ya Dr. Besigye solved diplomatically or politically. Ochirabamu omulamwa oba the man that Besigye you once knew tajja kukiriza bino kusigala nga bigenda mu maaso.
for starters njagala kukiriziganya ne Bwana Tugumi in entirety. Ensonga zaabwe ezo zagenda too personal for us to get involved. Ntegerekeka nabagamba wano Kano Besigye ye musajja introducinga politics gwe tulaba wano ow'empalana nti Bobi Wine bamuwa ne ssente nagamba natisatisa ningenda kuba mukalulu ne bamuyita bamuwa ssente ninga tasobola kukola ki tasobola kulabikako ng'alina general salary. It is a taboo. Kitegere munnabyabufuzi ali mu opposition talina kumitinga ki eyenkola gundi yagireeta wano Dr. Besigye. Kitegere wakawanga semwogerere these people used to meet ndowozera ne campaigns bwe zaggwa eza 96 era waliwo abantu abali anti-NRA anti-Museveni beyasembuza ne bakola ki ne bakola naye Dr. Besigye yena atulaga nti empalana politics w'empalana bw'oba mu opposition togenda ku independence day, you don't celebrate independence day kujanga mugicelebratingira wamwe. Bw'oba mu opposition togenda mu church Museveni gyakoze eki gyagenda kusabira. Bw'oba mu opposition togenda kuziika president Museveni kwagenda gendako. Ntegereka ebintu bingi yabireeta nnyo n'abiyingiza wano mu Baganda n'abakasuka ye n'abiddukamu. Ntegereka nadduka naddayo ng'omusanga kati jjo nabadde ndaba Jeno Kayindo Otafiire yabadde n'emikolo, tulina Mushega, tulina Mugisha Muntu, tulina Otafiire, they are all opposition guys. Naye ku lwa munnaabwe nga beekoze eki nga bali bumu beegasse ffe wano Besigye yakigobawo. Ntegereka manyi wano feraga ebyobufuzi kwe beesiimuliza buli kisooto kyonna kye bakola kye baagala okugetinga red word. So oweekitiibwa Engineer Byanyima ebintu byayogera kati mugezeeko abatera okunyumirwa movies mugende mulabe chief of staff movie bagita chief of staff mujja kutegeera bazanye byaki ebyobufuzi. Luli twasoma ebitawandiikiddwa ng'ayogera ku gundi eyitibwa ku reconciliation dialogue. Okitegeera ne tugezaako no bagamba nti omukyalo ono gy'alaga atunuulidde dialogue. Nnaku ezo tetunayigenda wala nnyo. Omunnamawulire n'amubuuza kati amugobe mu nnyumba ewuwe ng'amubuuza ozisobola okwogera ne President Museveni n'ajjako waya nga njogera naye ku byaki njogera naye byayo otegeera n'ajjako waya tewanayita mwezi nga bimaze okujjako waya kati gwe tuwulira akola ki azizaako waya n'azigattagatta byakola n'asibako ekiveera. kati Mr. Myanga kyeyagambye nti probably this last visit jjukira oli teyamuteekako nga gundi next of kin nekikola n'amawulire maybe this last visit yamugambye manyi ekimala kikola ki kuba n'amugamba nti nomanyi oba ofafa lugo tulina okugenda muki we have to go tulina okugenda mu maaso maybe n'amukkiriza agenda akole ki negotiating Dr. Besigye empalana ye ne President Museveni nga gundi bwagambye eri personal ate ffe n'abasajja tukimanyi nti kisigalawo ejjoogo kitegeere ejjoogo onzigyeko eno naye oyagala kunzigyako kugamba mu mbeera yonna oyagala kunkoppa kyonna so ekintu ku nkomerero ya byonna bambi Dr. Besigye alina byayitamu naye at the back of our minds tulina kiri nti ebyo byabwe ntegereka ebyo byabwe ffe abamu nze siberanko mu FDC siberanko wa Besigye kuba nze kuva dda gambagamba bano si bya ggwanga si bintu bya ggwanga
tegereka bintu byabwe. So lastly gundi oyo Dr. Besigye sirwakuba nti tasobola kwogera na President Museveni ngugyewo ekyempalana. The man fears, tamu respecting, he fears the person of the president. He fears him. Doubts. Tegereka mufe abaali bakirabyeko era ate nawe wemyanga Simon waliwo mu debate gye balina 2016 Besigye entebe eteeka okuba nga yatoba entuuyo yali Byanyima yali mu audience n'amugamba step up, alinga coach step up Manda. nakola Besigye nakola bwati nalyoka atandika okugezaako okwogera nasooka fala ekiko Museveni in the presence of Museveni Besigye panikinga ekitegeera. So oli jeno mumanyi amagye emugalabulabi baddira amagye ne bagasembeza nnyo mu bantu ne tubamanyiira nnyo je n'atwitinga ne tumuddamu ne tubuuza nti byebyo nedda ssebo babazannyirako wano owamagye ng'oli jeno ono kkano ng'ate temukoma ku ekyo kyokka nga mulina ebyo mwagendamu ebiri personal man kyoba olaba nti jeno kano Besigye byonna byagamba etteeka ligende mu maaso. Tteeka ki kooti zennyini zewagamba zenfu ate ogamba tuzirinde zimalirize prosesi yazo how era okimanyidde ddala nti bagambe nti olina omusango basobola okukuteekako ne evidence ne bamucreatinga ne Trump ne bamuwaako kopi obakitegeera ate ngaekkirizika naye n'agikkiriza ne bakusindika egundi ku meere for good. So ebintu bya reconciliation kati byebiddako tetulaba njawulo wakati waawe ne Byanyima n'ensibambi. Nsibambi bayita mu ba religious gundi council whatever members no naye ayitidde Lubaga jukira religious council whatever nabana bennyini be bamu abagenda newa ekereziya teyaliiko ekereziya teyaliiko kati ate ku Byanyima ekereziya ekoze eki eyingiddewo. So bonna bayise mu makubo ga njawulo just ninga ga ddiini. Tegereka nti eno Lubaga Museveni ajja kuwuliriza essaala ezo ani yali agamba mu essaala zigenda kukyuka tugala kitaffaali mu State House erinnya banagenda Lubaga yagala kitaffaali mu State House erinnya lyo litiibwa ennyo obufuzi bwe butuuke eno ajja kukola ki ajja giwulira gye basimbulidde Lubaga. So nze ndiwandowooza nti whatever is taking place just batuzanyira ku bwongo, let them do what they feel like doing. Baba baagala Besigye afiireyo tujja kuziika. One for the road na tetunavaayo kwa tugendeko ku issue ya Pamela tumwebaze. Finally Hussein Tai erinnya eryo linsumbuwa eddala DAK Taikao was arraigned in court era n'alabikanga he was a solo orchestrator of the murder of Pamela. Chi choyongerako ku in the events that led to this outcome. ebintu gundi yange najua analysis yange najua ate ekyo mukisa omulungi nti ezenga bwe nabisuubira. Tegereka abantu ne bagamba linda kino abantu abamu baali bakamba bana you people let me tell you simu kwewaana bwewaani ne bwe nzijanga mu nsonga za crime mpaka tebo otuule twogere. Tegereka waliwo ebintu bye mbakola ki it is not about how which university I went to okusoma crimes or whatever. Essomo university enkulu mu crime eri mu field experience. Tegereka
nze nabagambyawo nti omwana oyo alabika ki nembagamba n'ekirala yaleka obubonero obulaga nti ayagala ategerekekwe nti yakikoze ekitegeera. So kati jo bamutwala kuki ku scene of crime reconstruction ne bamutandikiza engeri gye yatambulamu n'agenda. Simanyi lwaki bakifudde kyamaanyi nnyo abasirikale 20 over 220 basirikale from army simanyi police joint security detail. Muleke nammwe mutiisatiisa aba forensic experts basatu bamala babiri actually lead investigator abeera ki abeera n'omu n'aba assistant saaba abayinza omulabira kuki okumulaga okukaya naye kano kali katya ndemba 20 mugende musattirire scene of crime mba temulina nnyo kyalo ki simanyi wani gwe mugezaako okuprovinga nti mukola nene omwana n'abakola ki n'abatwalayo. When you look at the smile y'omwana oyo, it is not a forced what. If you look at his body language, he's like what I wanted to say. Ali ku mawulire, ali ku front page yakikola. Tegere yayina obusungu biro byatubaddemu ebyagundi ebyabesigye ne M7. That personal gundi yayina obusungu obuli deeply seated mu gundi ye bwotunuya body language ye n'engeri gy'abadde alambuzaamu abasirikale ngabagamba bona nakikolera then era nga bwe nasuubira nti actually twajogerako wano gundi Mr. Kasozi n'agamba lwaki yayingidde ati ate n'akola ki ate n'ayagala okufuluma n'ebisumuluzo nebagamba nti ateekwa okuba yabuuka buki yabuuka bubuusi n'ayingira embwa nkambwe naye teyamufaako ntegereka neyeesolosa ekisenge n'alinda era bwe yabikoze eki ye kennyini this time round alinga gwe baatwalira akatambi ka gundi ka narrative yange naye bakamulaga nti bw'oba oyogere kubanga era bwe yakoze eki nti yakonkona ng'atawulira ggulawo. So kati wano simanyi lwaki yakonkona naye yakonkona ng'atawulira ggulawo oba yali agezesa n'agenda emmanju ne yeetoololanga ku muyembe n'alinyira ku muti n'akola ki nakka this time teyakozesa ddaala n'atuuka embwa n'emulaba n'emwekanga n'agiyita by name Tiger n'agikwata nako n'alengera omukyala new gundi house girl ng'ali mu kiyungu n'amwebalama mpolampola n'ajja n'ayingira mu kisenge ye mboozi ye gy'akola ki gy'anyumya n'agamba nti omukyala bwe yajja yamulinda nate kuba yamulinda kuba yayingira bukyali misana ndowooza oba kawungeezi omukyala yayingira saawa mmeka saawa 4 nti omukyala bwe yajja yamwekanga n'amubuuza kiki wayagala ki namugaa njagala emitwalo gyange 8 gye nagenda mu manja wangoba teridolowooza nti njagenda nga tokoze eki tonsasudde kati naawe abanyumya aba retailinga story gye yawadde detectives awo bakola ki we bakoma which I believe nti eyo story eri deeper ateekwa okuba yayongeddeyo tayinza kunyumya n'akola ki n'akoma awo poliisi we yagadde okoma okumanya n'abamawulire okukola ki okutegeera naye nga bwe mbadde ntunuulira omwana ono tewali kubuusabuusa mu mutima ogwange nti yakyekoleranga ki yakyekoleranga ye ekyo kimu ekyokubiri Mathias yali family yewaka naye teyali mupya mu kisenge ekyo teyali mupya mu kisenge alabika yali amanyi ekisenge ekyo kyenabagamba luli nti bane mugezeeko okuteesembereza bakozi kati Shamba Boy yagendanga mu kisenge kukola kikwera kulongoosa kukola ki ntegeeka so bw'omutunuulira teyali muki
mugenyi mu kisenge ekyo yali amanyi wasobola n'okukola ki n'okwekweka ate n'ono okuba teyakuba nduulu kikulaga nti nno nti yali amulabyeko mu kisenge ekyo ntegeerekeka so byonna olaba nti omuvubuka yayagala kutaggulula kiruyi ekimuli ku mutima whatever was there naye nga yakikola kigenderedde era ku lulwe nze yendowooza yange. Bwana Kasoso olina kyolongerako? Nja kugamba bugambi nze konsaani yange eriki kutuuka ku conclusion kuba omusajja okuvayo bufinda nnyonnyola nti nali mubanja emyezi mulala obukakafu tubugjawa nti ddala yali abanja omuntu okugumiikiriza ebbanga eryo lyonna ng'obanja kiba kyewuunyisa nnyo obugumiikiriza omukozi yabugjawa ye noono omukyala obutasasula muntu ono nsonga kye yaliwo obutamusasula waliwo bye baali bakayanako bye baali bakanyako ekyo nakyo kyetaaga okukitunula tuleme kutwala butwazi bujulizi buno nti onayogedde tiyali amanja nakola bwenti ne bwenti then nemala nenzita omuntu tulina okugenda deep tulabe ki ekyaviirako okuba nti ddala yali tasasulwa yali afuna ssente mmeka waaliwo ensonga endala nti yali avudde mu sitatasi y'obukozi afuusa atya twetaaga tubitunule kuba mbadde ezisinga nabagamba femicides ezisinga zibeera intimate partner femicides abantu batera okubeerako n'akakwata either naliko x nali muntu wange n'ebirala byonna oba family member zezisingira ddala kaakati twetaaga tweyongereyo deep tuzuule essimu eyatwalibwa mwalimu byamaki tugezeeko tuleme kulirayinga ku bujulizi bwokka obuli physical tino baali constructinze crime scene n'ebirala then kitegeeza omuntu yeeyatta tweyongereyo deep tutunule tulabe waabanga yali tasasulwa waliwo ko information yali efunise ye guli omusango ogwasooka ku poliisi gwava ku butasasulwa gwava kuki omukyala ayinza okuba nga baali bakkanya nti olwokuba wabba ebintu byange sijja kusasula twetaaga tumanye n'ekyo kisobola okutwongera okutuwako ku emisango mingi gibeera concluded at the end ne bazuula nga ate waliwo ki we out nakugamba egundi e German phantom cases bagenda okukizwa nga waliwo eyacontaminatinga nga buswabs bwe bakozesa n'abuteekako DNA naye ng'omukazi baali bamusalira bamanyi esiriyokiira so tujja kuddaano tugambe obugambi nti omuntu ono kuba yali abanja lwaki kyabuildinga hatred eyo okutuuka awo omuntu yali abanja twalisuubidde mu kisenge awo waali baddeyo ku nkaaya ne zisiikuula n'omukozi okuzuukuka naye gwe sobo jjo obanja mwena musimayiringa naye tewansasula lwaki tewagira bamuwandali Samuyanga, was it about the money? Was there something therein that has got matters of romance to play with, or it was just a matter of hatred between a former worker and a boss? Amazima amatuufu ng'omusajja yabatizibwa Livingstone Mpalanyinkooyo oyo ensonga eyo yanjokya okusooka okujanalizing yanjokya kale okuva lo yanjokya ninga mwana katadooba kyokya kyokya kale engalo zigenda ki mpola from the two I can only select kusooka kantandike ne Kasozi bw'aba yali tasasulwa yakuuma atya obusungu the gestation period of evil the crime is not standard muganda era bayita abaakasunguyira obunyiga bwa nti naakolerawo kyokka tulina ne betugaa nti amussa kasiiso n'asooka asirika n'olowooza nti all is well n'apulaninga so mitwalo 8 gyali gya myezi emeka yali yakoma ddi okusasulwa yali asasulwanga atya is something that we need to, like you said, we'll listen to the investigators. What is most painful is that the life went. Whether the killer is known or not, the life went. There are many questions, there are many questions
the question of obutawaawo konsiitaano waakiri amaloboozi agaleekaana agava mu mami agandikanze omukozi oba abaana waakiri omuntu n'atugibwa nga bali ku luggi baga nti baganya okugula naye bagaana okugula nga twawulira ekiri ogwo is a very big question. And lastly from Ndugu Stanley, omuvubuka ono talaga kwennyamira kwonna. Simanyi oba nze simanyi kusoma, but as a student of communication, his face does not communicate remorse at all. Bwana Tugume, you have the last cap to unseal on this matter. No, if he is the one that killed this lady, that is a different thing. There could be somebody else that killed the woman. In the alternative, wamuchenjawulo, he is a hired killer. There is somebody behind. I'm sorry. So you are doubting the killing? Yes. Because you are saying if. You know, If, yes, I'm sorry. If one, if two. Mumateka, to kill someone, you must have a guilty mind. Chiberanga mwechiri. Yes, exhibited that. Yes, yali azze kubanja oba kutta. These are two things. Bw'oba ozze kubanja n'otuuka okutta kiba kitegeeza nti waliwo confrontation etalabibwa nti yaliwo. Kati kijjawo kiri nti guilty mind eri tekoze eki ey'okutta teriiwo. Ekyokubiri bw'ogenda okulaba omuntu aconfessinga to the crime of murder, more especially mu biseera ebisinga osanga omuntu oyo nga si yeyatta, nga there was something behind, there is something behind. Ng'ono just is there to cover a certain, events. Waliwo omusango, kubanga ffe tugenda ku misango egibaddewo, waliwo omusango gwa Kajubi wamukkiriza. Omusawo yagamba nze nasazza omwana. The investigators went ahead to say, how could you agree immediately okugamba nti gwe wasazza omwana ono? Era bagenda okusanga omuntu eyatuma okusala omwana oyo eyakirimu ono nga bamaze through pre-bargaining ono nakkiriza nti oli yakola ki actually tiyasala baleeta nabusaze ne baleeta awo bakola ekintu naye nga baali baagala ono akiyingiremu ng'ono asasuddwa. It is very very much possible okugamba nti waliwo omuntu ali behind kukutibwa kw'ono omukyala nga yakozesa ono eyali amumanyi asobole okuba nga yakikola naye nga yakikola either bajja babiri oli n'akikola ng'ono waali ajja kwogera luvannyuma nti waaliwo yaliwo oba ye kennyini yajja nga amusasule okukola ekintu ekyo. Omanyi bw'oba oyagala okukola ebintu bya crime ng'ebyo more especially okozesa omuntu akutegeera. Dr. Besigye bagenda omukwatira e Kenya nga waliwo omuntu gwabadde naye n'agenda nono gwe bamusiba naye ate n'omuzungu olugwe yali ayogera naye. Kwegamba bakozesa omuntu akuli okumpi akutegeera yakusuula mu kizibu. Ogenda okukwata Jamiru mukulu bakozesa mukazi we. So n'olwekyo in conclusion nze sigamba nti I'm not pointing at so and so. Ekintu kino kigazi kubanga the behavior of the police shows nti itself waliwo ekintu kibazibikira kubanga the investigators wouldn't come in that way. 20 omuntu omu n'engeri gye bafulumya reports okulaga nti yatta bamufunye dda tekitera kubeerawo. So nze personally through my legal background n'engeri gye ndabamu ebintu a real person is not yet arrested. If they arrest that person, then the case will go as it's supposed to go. N'obuto omuntu obuliri ne busigala nga bwale There is something. Special general news edition got production to Badeko ne case Juma, the only fasting and employed Noop foot soldier. Wamu ne Noop what? Noop soldier. You're sure? Yes. ne Reagan 1759. That hot meat flavor. Until next time, sir. Muyanga webalejo. No. Goodbye.
When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. at Joe's Pizza. Wait, no, actually I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. For longer texts like this email, they even formats it professionally so it's ready to go with no editing. So much faster than typing. Whether you're writing in Gmail, ChatGPT, iMessage, WhatsApp, Slack, Cursor, or anywhere else, break free from